2 pi f. So this is sufficient. If we go for further application, then we are using this type of formulas. So but T is the total time period. T is so just the instant of time. So to determine total, it is come to the denominator as a capital T. For instant of time, so that is generally we are using as a small t. So mostly these three formulas will be helpful for calculations. Right. So amplitude and peak value is the same. So amplitude or peak value, both are same. So whenever the waveform half cycle or it may be full cycle attain the maximum value, so when we compare with the 0 position, it will be reaches to the highest value. So this highest position will be called as a amplitude of the peak value. So for simple definition, the maximum value attained by an alternating quantity during one half cycle we are called as a peak value. Confusing over peak value or amplitude or maximum value. So these three are the same. There is no confusion. Amplitude, peak value and maximum value. So these are all the same. So the peak value of alternating voltage and current is represented by Pm, Im or Vm. Instead of Pm, we can write as a Vm. So Im generally represented for the current. But most of the cases, మనం DC లో V అనేది రిప్రజెంట్ చేస్తాం కాబట్టి AC లో it is represented with the E value. So right. So because of that reason, voltage is represented with Pm, current is represented with the Im value. So this is about the peak value. So almost we have the definitions to the one. Next, average value. Average value, then RMS value, peak factor and form factor will be there. So these are we will discuss. Okay? So definitions. First, cycle. Cycle means a set of two alternating quantities. One positive half cycle and a negative half cycle we are called as a cycle. Instantaneous values is nothing but the value of alternating quantity at particular instant we are called as a instantaneous values. Time period is nothing but the time taken to complete one cycle is we are called as a time period. So units are just seconds. Next, frequency. Frequency is nothing but the number of cycles per second. The number of cycles per second. So that is denoted by means of F. Units are the hertz. Amplitude, peak value or maximum value. So that can be defined as the maximum value attained by an alternating quantity during half cycle. That is we are called as an amplitude. So these are the formulas we have used to calculate the EMF value. Average value. So right. So how can we calculate the average value is nothing but, so in previous class we are taking the voltage as a reference. In this case we can take the current as a reference as our convenient. We can use the voltage also. Right, Srikanth, you can unmute. So, average value. So, definition, first we discuss the definition, then we go for the explanation. The average of all the instantaneous values of an alternating voltage or current over one complete cycle is called the average value. Right? So, the average of, the word itself says it is average. Which one is average? Average of all instantaneous values. Instantaneous values is nothing but, so in this diagram, I1, I2, I3 up to the IN is the instantaneous values. So the average if we are taking, so that is will be we are called as a average value. So in this diagram we are taking as a current as a reference. So we can take the voltage as a reference also. Then what we can write here,
So V is equals to, so generally it is represented with the E. So E is equals to, so where the value is a V1, V2, V3, V4 up to the Vn values also we are considering, right? So in this case we are taking as a current as a reference. Right? Within a cycle, it may be half cycle or it may be the full cycle. So that also we are considering. So here only we are taking the half cycle. A positive half cycle will be, we are considered, it will be starting from 0, end at 180 degrees. So in between that, so we have divided the current into small slices, into n number of slices. It will be starting from 1 and it will be ended at the IN. So how can we write average formula? Sum of the quantities by number of quantities. So generally what is the average formula we can write? For average formula, sum of the quantity by number of quantities. If you want to take the average, for example, make the average of 2, 4, 6. So what will we do? So there is a 3 digits. So 3 digits will be available. So 2 plus 4 plus 6 by, so the number of quantities are 3. So 12. 6 plus 4, 10 plus 2, 12. So 12 by 3. So 3, 4 just 12. So what is average value we are obtaining here? 4 is an average value obtained for the given 3 values. So similarly, in case of the current also, so it will be slices into n number of parts. N number of parts. The total current is from I1 to IN and the number of quantities are n. So that will be give the average value. So already we know the simple definition for this. It is the average of all instantaneous values in a alternating quantity, that is we are called as a average value. So simple formula for that, I average is equals to I1 plus I2 plus up to, so IN by N. So similarly if you want to take for the voltage, V average is equals to V1 plus V2 plus V3 plus so on up to the Vn by number of quantities is a n. So this is a current formula and this is for the voltage formula. Always the formula for voltage and current is the same, because voltage in the same manner, current is also in the same manner. Both are in the sine wave structure. So that is we call as a average value. So RMS value, it is a root mean square. RMS abbreviation, root mean square value. A word on the root mean square value. So this is an important question. So most of the times we are confusing about the RMS value, right? So to get try to get understand that static current which when flows through a resistor or a conductor, known distance for a given period of time, then a result the same quantity of heat produced by the alternating current when flows through the same resistor for the same period of the time is called the RMS or coefficient value of the alternating current. So there are two currents will be available. Steady current will be available, at the same time alternating current. Steady current we are called as a DC. Steady current we are called as a DC. For example, we are taking a conductor. So first we are connecting to the DC. So it is flowing through the conductor and it will produces a temperature at 2 degrees. Just imagine. So when we are selecting a DC source connected to the wire, whenever the DC current is flowing through the conductor, the temperature produced is 2 degrees. So we are disconnecting the DC. Next we are connecting the AC. So whenever AC is connected, it is also produces the heat. For example, it is also producing the same heat. So whenever AC current is flows, at the same time it is also producing the 2 degrees centigrade. So then that ratio will be we are called as a RMS value. So the amount of heat is produced is the
same whenever DC current and AC current will be flowing. So that will be the time period within a given time period. So that will be we are called as a RMS value. Right? So according to the statement, when the steady current flows through a conductor or a wire with a given time period, the result is the same quantity of heat produced. Result, the same quantity of heat produced by the alternating current when flows through the same conductor or the resistor for the same period. Time period should be same. For example, there we are taking as a 2 seconds. Here also we are taking as a 2 seconds. Where DC we are connected, where AC is connected. So whatever the supply is connected with a given specific time, the same amount of the heat can be produced. So that is will be we are called as a RMS value. So generally it is denoted by means of for current we are writing as equation I effective value, efficiency, coefficient, effective value. So I effective value is equals to root of I1 square plus I2 square plus I3 square plus up to IN square by N. So this is a formula will be we are using for current. If you want to simplify, so simply I effect is equal to root of the average values we can be substitute here. Right. So for the similarly voltage also. Voltage for formula V effective is equals to root of V1 square, V2 square, V3 square up to Vn square by N by N. So average value ku RMS value ku ఒకటే డిఫరెన్స్. అక్కడ రూట్ ఉండదు, స్క్వేర్ ఉండదు. ఇక్కడ రూట్ స్క్వేర్ అనేది మనం అప్లై చేస్తాం. యావరేజ్ వాల్యూలో స్క్వేర్ ఉందా, రూట్ ఉందా? లేదు. సో ఇఫ్ యు ఆర్ అప్లైయింగ్ ద స్క్వేర్ రూట్ ఫర్ instantaneous values, so then that will be we are considering as a average value. So there is no get confusion. Average value is similar to the RMS value except the root mean will be we are applied. So that is we are called as a RMS value. So we will stop here. So then after we go for the what is the peak factor, form factor, phase differences. So those things will be we are discussing in the next class. Right, if you have any notes related to this, so you can unmute and ask. We slogan मालूम है 100 बच्चा में से RMS value. So you have got some RMS class में. Okay. Simply RMS value is nothing but first we are taking a conductor, we are connecting to the DC supply for 2 seconds. At that instant, which is producing a temperature of 2 degrees centigrade. So now what we are doing, the same conductor we are taking here, we are connecting to the AC supply. We are connecting to the AC supply. AC current also flowing for the duration of 2 seconds. So what is the heat will be produced? Here also the 2 degrees centigrade will be produced. So this phenomena will be we are called as a RMS value. So the heat, RMS value is depending upon the heat only, not the specific reason. So whatever the heat is produced is directly proportional to square times of current. So I mean, third chapter lo concept vastadi. Whenever a current is passing through a conductor which is producing the heat, so the produced heat is directly proportional to the square times of the current according to the Joule's law. So already manam Joule's law is heat law. So the temperature that is generally denoted by means of the H, capital H. Heat is always directly proportional to the square times of the current. ఇవి బేసిక్ జౌల్స్ లాలో మనం చూస్తూ ఉంటాం. సో అదే రిలేషన్షిప్ ని మనం ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూకి ఇక్కడ అప్లై చేస్తూ ఉంటాం. సో వెన్ ఎవర్ ద DC current is flowing through a conductor which produces the same amount of heat, whenever AC current is flowing through the same conductor with a same time period, so that is we are called as a RMS value. So
అక్కడ జౌల్స్లో ఉన్నటువంటి రిలేషన్ ని మనం ఇక్కడ తీసుకుంటాం. జౌల్స్ రిలేషన్ అంటే హెచ్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు స్క్వేర్ టైమ్స్ ఆఫ్ ద కరెంట్. సో ఇక్కడ స్క్వేర్ టైమ్స్ అంటే ఏంటి, అప్పుడు ఈక్వేషన్ మనకు ఇంకా దీన్ని సింప్లిఫై చేసి రాసుకున్నాం అనుకోండి. సో ఐ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు స్క్వేర్ టైమ్స్ ఆఫ్ కరెంట్. ఇన్స్టెంట్ ఆఫ్ టైమ్స్ కూడా ఏమవుతాయి, స్క్వేర్ అవుతాయి. జే ఇస్ నథింగ్ బట్ జౌల్స్ కాన్స్టెంట్. ఈ జే అనేది జౌల్స్ కాన్స్టెంట్ తీసుకుంటా ఉంటాం. రైట్. సో ఐ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వీఆర్ గెటింగ్ యాజ్ ఐ స్క్వేర్ ప్లస్ I1 స్క్వేర్ I2 స్క్వేర్ అప్ టు సార్ ఆర్ టీ అంటే ఏంటి సార్? ఆర్ అండ్ టీ, స్మాల్ టీ రెసిస్టెన్స్ ఎట్ T డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం అప్లై చేసినప్పుడు 2 seconds తీసుకున్నాం కదా, అప్పుడు ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ అయితే ప్రొడ్యూస్ అవుతుందో అక్కడ ఆఫర్ చేసే రెసిస్టెన్స్ RT. ఈ ఈక్వేషన్ మీకు అవసరం లేదు, ఇట్ ఈస్ నాట్ అన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. సో బట్ యూ షుడ్ రిమెంబర్ దీస్ 2 ఈక్వేషన్స్. ఈ ఐ ఎఫెక్టివ్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో ఈ 2 ఈక్వేషన్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. రైట్. సో జౌల్స్ కాన్స్టెంట్ అనేది బోత్ సైడ్స్ ఉంది కాబట్టి క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్ గా. రైట్. సో ఇటు డినామినేటర్ లో LHS సైడ్ RHS సైడ్ రెండు కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి జౌల్స్ కాన్స్టెంట్ ఆల్సో క్యాన్సిల్, RT ఆల్సో క్యాన్సిల్. ఇప్పుడు చెప్పాను కదా ఇక్కడ H ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు I స్క్వేర్ ఇంటూ R. ఇవి జౌల్స్ లో నుంచి వస్తుంది. ఇప్పుడు ప్రపోర్షనల్ కాన్స్టెంట్ తీసేయాలంటే మనం ఇక్కడ ఈక్వేషన్ ఏం రాయాలంటే H ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు I స్క్వేర్ R బై J రాయాలి. J ఇస్ ద జౌల్స్ కాన్స్టెంట్. సో ఇప్పుడు J అనేది కాన్స్టెంట్ కాబట్టి దీన్ని మనం నెగ్లెక్ట్ చేయొచ్చు, లేదా మనకు LHS సైడ్ RHS సైడ్ రెండు కూడా వస్తాయి కాబట్టి ఈ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఈ R అనేది ఏంటి, రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ. అందుకే స్టేట్మెంట్ లో మనం రెసిస్టెన్స్ అని ఇచ్చాము, బట్ యాక్చువల్లీ స్టేట్మెంట్ ఈస్ కన్స్టెంట్ విత్ ద కండక్టర్. సో ద రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ ఆల్సో డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద హీట్. సో హీట్ ప్రొడక్షన్ ఈస్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద రెసిస్టెన్స్ ఎట్ T డిగ్రీస్ అన్నాం. ఇనిషియల్ గా 0 degrees ఉండొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజెస్ టు ద 5 degrees. So it is a T. At T is equal to 5 degrees centigrade, what is the resistance offered? That is we are assuming as a RT. So whenever the temperature is a 0 degrees, at T is equal to 0 degrees, the resistance offered we are assuming as a R0. Are you clear? Yes sir. Okay. సో జస్ట్ మనం ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ ని బేస్ చేసుకుని డెఫినేషన్ అది ఇస్తా ఉన్నాం. జస్ట్ ఇనిషియల్ గా టెంపరేచర్ 0 ఉన్నప్పుడు R0 అని, ఫైనల్ గా టెంపరేచర్ ఏదైతే అది 5 degrees 10 degrees ఏదైనా కావచ్చు, అక్కడి వరకు వెళ్ళిన రెసిస్టెన్స్ మనము RT తోని కన్సిడర్ చేస్తాం. సో ఇప్పుడు రెండు కూడా మనము ఈక్వేషన్ రాస్తున్నాం అనుకోండి ఎలాబరేట్ చేసి. I is a టోటల్ సమ్, బట్ ది టోటల్ సమ్ కావాలంటే ఏం కావాలి, యావరేజ్ వాల్యూ కావాలి. మనం ఇక్కడ ప్రీవియస్ తీసుకున్నాం కదా, యావరేజ్ వాల్యూ కావాలి మనకు. యావరేజ్ వాల్యూ ఎలా తీసుకుంటాం, I1 ప్లస్ I2 I3. బట్ RMS వాల్యూ ఏంటి, అకార్డింగ్ టు జౌల్స్ లా ఈక్వేషన్ స్క్వేర్ టైమ్స్ రాసుకో. I స్క్వేర్ అంటే పార్టిషన్స్ ఆల్సో హ్యావింగ్ ద స్క్వేర్స్. I1 స్క్వేర్ ప్లస్ I2 స్క్వేర్ I3 స్క్వేర్ అప్ టు IN స్క్వేర్ బై N. రైట్. సో యూ ఆర్ ఈక్వేటింగ్ ద ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ బోత్ వన్. సో I effective స్క్వేర్ RT by J is equals to RT by J. So ఇక్కడ RT both sides will be get cancelled, both sides constant of Joule's law also cancel. అప్పుడు మనకు రిమైనింగ్ ఏముంటుంది ఇక్కడ, I effective square is equals to I1 square plus I2 square plus I3 square. సో అప్పుడు IN square by N ఉంటుంది. బట్ ఇక్కడ స్క్వేర్ అనేది మనకు ఉండదు కదా LHS side. So we are moving to the RHS side. So then I effective value is equals to root of I1 square plus I2 square plus I3 square up to IN square by N. ఈ వాల్యూని మనం ఏం రాసుకుంటే మీన్ స్క్వేర్ ఆఫ్ ఇన్స్టాంటేనియస్ వాల్యూస్. ఇన్స్టాంటేనియస్ వాల్యూస్ అన్నిటికి కూడా స్క్వేర్ అప్లై చేసినప్పుడు వచ్చినటువంటి వాల్యూ ఏదైతే ఉంటుందో అదే మనకి ఎఫెక్టివ్ వాల్యూ అవుతుంది. సో యూ కెన్ రైట్ ఫర్ ద సిమిలర్లీ ఫర్ వోల్టేజ్ ఆల్సో. వోల్టేజ్ కూడా ఏమొస్తుంది, V effective is equals to root of V1 square plus V2 square plus V3 square up to Vn square by N. So because voltage waveform and current waveform both are same. Voltage ఎంత magnitude అయితే ఉంటుందో కరెంట్ కూడా అంతే magnitude ఉంటుంది. సో అందుకే మనము కరెంట్ కు ఇక్కడ ఈక్వేషన్స్ ఏవైతే రాసుకున్నామో ఏసీలో, వోల్టేజ్ కూడా అవే రాసుకోవచ్చు.
right? So you can observe here. So V is equal V max plus. ఇక్కడ కరెంట్ కి I max is sin theta. So V max కి ఏదైతే ఫార్ములాని యూజ్ చేస్తామో VI కి కరెంట్ ఆల్సో యూజ్ ద సేమ్ ఫార్ములాస్. So similarly, for example, in terms of we want to take the current instead of IM, VEM we are taking as a IM. So this is generated by means of the small I. DC అయితే క్యాపిటల్ అయితే రిప్రజెంట్ చేస్తాం, AC అయితే మనము స్మాల్ అయితే రిప్రజెంట్ చేస్తాం. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, I is equal to IM sin theta, I is equal to IM sin omega t, I is equal to IM sin 2 pi ft, I is equal to EM sin 2 pi f by t. So this is a formulas we are using. Okay. If you have any doubts, you can stay. Else, you can leave from the class. Okay.